At the moment, I want to presentation about facts and Earth, effect at Earth and Moon, Mascuron theory, part 1.5 by Laode Mascur. Facts in Mascuron structure, Earth, Mars, Jupiter has been collision. Jupiter hit Earth in Pacific. Moon or Earth plus Jupiter out from West Pacific. America, Africa from Atlantic continental. Mars hit Earth in Asia, expect India. Europe, Asia, Eurasia plate from Mars. Big comet hit Earth in Antarctic. Australia, India from Antarctic. For illustration, collision Jupiter, Mars, and comet to Earth. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa semua ini dari Mascuron, terbentuknya planet, kemudian terjadi nova. Sebelum planet ada nova, collision, three star, and comet. Kemudian terjadi tabrakan bertiga sehingga terjadi Jupiter, Mars, and Earth. Kita lihat sekali lagi collision. Jadi facts in Mascuron structure, Earth, Mars, Jupiter has been collision. Jupiter hit Earth in Pacific. Moon, Earth plus Jupiter. So Moon origin from Earth and Jupiter material out from West Pacific. America, Africa from Atlantis continent. Mars hit Earth in Asia, expect India. Europe, Asia, Eurasia plate from Mars. Big comet hit Earth in Antarctic. Australia, India from Antarctic. For illustration, struktur dasar fisik universe atau Mascuron, kita melihat sistem tata surya saat ini, massa jenisnya, kemudian gravity, Mascuron. Mascuronnya semua sama. Jadi teori ini teori Mascuron teori. Mascuron teori. Unification of gravity, strong electromagnetic weak. Unifikasi gravity strong, Mascuron or at same as gravity per strong. Unifikasi electromagnetic weak, Mascuron at same as electromagnetic weak, multiple weak. Unification electromagnetic strong weak gravity, total unity, Q E W per G same as 1. So at same as at, Mascuron same as S, E W same as G per K, Q E W same as G, or Q E W per G same as 1, and so on. Jadi kita lihat semuanya sama dari Mascuron teori. Jadi Mascuron teori ini adalah Mascuron
di mana T7, sebelum T7 garis kiamat ada nova yang menghasilkan solar system. Jadi nova here menghasilkan Jupiter, Mars, and Earth. Illustration: the collision Jupiter, Mars, and Earth place one comet in South Pole. Earth, collision, result Moon. Okay, Moon out together Jupiter. Okay, Moon. Jadi akhirnya Jupiter, Mars, Earth. Jadi Earth one moon, Mars 2 moon, Jupiter 16 moon. Origin moon in Earth. Origin moon in Earth in phase Pacific. Origin moon here from Indonesia, North Indonesia, Philippines, Taiwan, up to Japan in phase Pacific. This is origin moon. This is origin moon from here. Like this. This is origin moon. Okay, this is like origin moon. Yes, here. Origin moon. Collision Mars, Jupiter, comet, moon from here. Jadi bukti bahwa bulan itu dari Jupiter, kita lihat bulan, material of moon 3340 kg per meter kubik meter. Itu materi dari mana? Jadi kalau materi Earth adalah 5520 plus Mars 3950 bagi 2 plus 4735 kg per meter kubik. Material Earth Jupiter 5520 Jupiter 1330 per 2 same as 3425 kg meter kubik. If material Mars Jupiter 3950 plus 1330 per 2 is 2640 kg meter kubik. They are three value. Jadi terbukti bulan berasal dari tabrakan bumi Jupiter karena 3340. 3340 is near 3425. The moon 3340 and material mix Earth Jupiter 3425. Jadi this is moon is the meaning. This is moon origin from Earth Jupiter material mix, or moon origin Earth Jupiter collision.
Dan itulah buktinya. Jadi sekali lagi, Moon berasal dari percampuran material Jupiter dengan Earth. Jadi hukum Laude Maskur about Moon. Jadi Laude Maskur Lau about Moon. Bulan adalah hasil tabrakan bumi, Earth dengan Jupiter di Pasifik Barat, di mana materialnya adalah campuran Earth dan Jupiter. Mengorbit bumi karena bulan sebagian materialnya berasal dari bumi atau Earth dan masuk dalam sistem KEW per G same as 1 dalam sistem unifikasi sempurna bumi. Jadi Moon orbit to it because part material from Earth. And Moon by system unification, total unification, it KEW per G same as 1. Jadi kita lihat lagi, saya ulang bahwa asal mula bulan, bumi dan tata surya itu sebenarnya dari nova, collision 3 star plus 1 comet. Jadi Earth, proto-Earth, proto-Mars, proto-Jupiter, and comet. Jupiter hit face Pacific, Mars hit in Asia, especially Himalaya, and comet hit and South Pole. Yeah, like this. Tang. This is collision. Yeah, Jupiter hits face Pacific in out Moon. And then out Moon is the material mix Jupiter and Earth. Move after collision, Mars move to space, Jupiter together Moon out from Earth. Lagi menjauh. Inilah hasil bulan, the Moon. Jadi demikian presentasi saya bahwa bulan ini berasal dari bumi, hasil tabrakan bumi dengan Jupiter. Moon origin for collision Earth and Jupiter. Moon origin from collision Earth and Jupiter. Material Moon from material mix from Jupiter and material from Earth 50-50. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.